வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 ப்ரோஸ் ஜேர்னி பை ட்ரெயினோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். Warm up page number 79. Work in pairs. Choose 6 items which are essential for a camp. Rank their priority and justify your answer. First one torchlight, second one tent, third one rope, fourth mobile, fifth hammer, sixth candle. Page number 83. Discuss and answer. First question, why did the train stop in the middle of the forest? Answer, the railway route is not finished, so the train was stopped before 50 km to Allahabad. Second question, why was Sir Francis angry? Answer, Sir Francis was angry because the passengers must provide means of transportation for themselves from Holby to Allahabad. Page number 85. Discuss and answer. First question, which mode of transport did Fogg choose? Answer, he had chosen an elephant ride as mode of transport. Second question, did he hire Count Sneezy? Answer, no, he did not hire the Count Sneezy. He bought the Count Sneezy. Third question, why was the elephant owner happy with the deal? Answer, the final settlement is decided as 2000 pounds. The elephant owner was happy with the deal. Page number 86. Read and understand. Heading A, filling the table. First one, problems faced by Mr. Fogg and his team. Solution. Problem paranga, the train stopped in the middle of the forest. Solution, they started for new transport to move. Second question, they could not hire the elephant. Answer, they bought the elephant. Third question, they were in need of an elephant driver. Answer, they hired the elephant driver. Heading B, answer the questions briefly. First question, who inhabited the jungles that the train passed through? Answer, snakes, tigers and elephants are the inhabited in the jungle. Second question, what was the reaction of the inhabitants? Answer, the elephant stood steadily with sad eyes. Third question, what did Mr. Fogg mean by it was foreseen? Answer, the trouble and the problem which he has faced during the travelling time. Fourth question, describe the elephant driver in your own words. Answer, the man who was a skilled elephant driver covered the elephant's back with a sort of sandal cloth and attached to each side some uncomfortable howdays. Vocabulary. Heading D, filling the blanks with correct travel words. வாங்க இப்போ நம்ம correct travel words கொண்டு fill up பண்ணா. To make travel convenient, we must dash answer book tickets well in advance. Then we have to dash answer pack our things and dash answer schedule our trip. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னு நினச்சா ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணணும், பஸ் ஆர் ட்ரெயின் எதில் வேணாலும். அப்புறம் நம்ம எங்கே பேக் பண்ணணும், திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு we have to reach the dash answer railway station in time and dash answer board the train in order to dash answer reach our destination. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும், நம்ம ஏற வேண்டிய ட்ரெயினில் ப்ராப்பராக ஏறணும், அதுக்கப்புறம் டெஸ்டினேஷன் நோக்கி போகணும். இப்போ ஹெடிங் இ, மேட்ச் தி பிரேசல் வேர்ப்ஸ் வித் தேர் மீனிங்ஸ். வாங்க பிரேசல் வேர்ப்ஸ் கூட அதோட மீனிங்ஸ் பார்க்கலாம். செக்ஷன் ஏ, செக்ஷன் பி. Phrasal verbs meanings. First question, set out. Answer, to begin a journey. Second question, pick up. Answer, to get someone from a place. Third question, get away. Answer, to go somewhere for a short break or holiday. Fourth question, see off. Answer, to go to the station to say goodbye to someone. Fifth question, get into. Answer, to enter a bus, a train or a plane. Sixth question, get off. Answer, to leave a bus, a train or a plane. Page number 87. Heading F, dictionary task. Refer to a dictionary, find the meaning of the following words and write them down. First question, journey. Answer, an occurrence when you travel from one place to another. Second question, picnic. Answer, an occurrence when a packed meal is eaten outdoors, especially during an outing to the countryside. Third question, pilgrimage. Answer, a journey that a religious person makes to a holy place. Second question, tour. Answer, a journey in which you visit several places for pleasure. Fifth question, vacation. Answer, free time given over to a specific purpose.
Sixth question, exercise and answer a journey out of the usual way. Listening, heading G, listen to the teacher reading the weather forecast and complete the report. வாங்க இப்போ நம்ம weather forecast பார்க்கலாம். Name of the cyclone is dash answer Gaja. It may affect the places dash answer North Tamil Nadu and dash answer Puducherry. Heavy rains are expected on dash answer Chennai and dash answer Nagapattinam. It is dash answer 880 km away from Nagapattinam. Page number 88, speaking, heading H, your family has decided to go on a tour during the vacation. You are calling a travel agency and seeking information regarding package, places or visit, cost, etc. Work in past and role play as a receptionist and a customer. Answer, customer, could you help me with vacation plans? நீ உங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா வெக்கேஷன் பிளானுக்கு? ரிசப்ஷனிஸ்ட், do you know where you will be traveling? உங்களுக்கு தெரியுமா சார் ஏதாவது பிளேஸ்? கஸ்டமர், I am open to suggest at this point. எங்கே வேணாலும் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ரிசப்ஷனிஸ்ட், are you wanting to travel to a tropical climate or would you like to go to somewhere with a cooler climate? நீங்கள் எந்த மாதிரி பிளேஸ் நினைக்கிறீங்க? மவுண்ட் ஹில் சைட்ஸா இல்லை நார்மல்ஸில் பிளேசஸா? கஸ்டமர், ஐ வுட் லைக் டு ட்ராவல் டு அ கூலர் டெஸ்டினேஷன். நான் வந்து ஹில் சைட் போகலான்னு நினைக்கிறேன். ரிசப்ஷனிஸ்ட், ஐ கேன் கிவ் யூ சம் ப்ரௌச்சர்ஸ் தட் குட் கிவ் யூ சம் ஐடியாஸ். சரி, இந்தாங்க ப்ரௌச்சர்ஸ் பாருங்கள், இதில் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். கஸ்டமர், ஐ வில் லுக் அட் தேம் ரைட் நவ். சரி இருங்க, நான் பார்க்குறேன். ரிசப்ஷனிஸ்ட், ஹவு மச் மணி இஸ் இன் யுவர் பட்ஜெட் ஃபார் திஸ் ட்ரிப்? சரி, உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்க சார் உங்கள் ட்ரிப்புக்கு? கஸ்டமர், ஐ திங்க் தட் ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் அபவுட் 50,000 ஹோல் ஃபேமிலி. நான் வந்து 50,000 ஹோல் ஃபேமிலிக்குமே ஸ்பெண்ட் பண்ணலான் இருக்கேன். ரிசப்ஷனிஸ்ட், டேக் யுவர் டைம் சூஸிங் அ டெஸ்டினேஷன் அண்ட் வென் யூ ஆர் நேரோட் இட் டவுன் ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ மேக் அ ரிசர்வேஷன். நீங்கள் பாருங்கள் சார், நீங்கள் பிளேஸ் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்ககிட்ட சொல்லுங்கள், மிச்சத்தை நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். Page number 90, use grammar, heading Roman letter 1. Rewrite the story in the past tense. வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டோரியை past tenseல rewrite பண்ணலாம். First one, the boy chases வந்து chasedன்னு போட்டிருக்காங்க. a cat. The cat climbs வந்து climbedன்னு போட்டிருக்காங்க. up the tree and pours from the branch of the tree. The cat jumps வந்து jumpedன்னு போட்டிருக்காங்க to another tree. The boy who is chasing the cat வந்து noticedன்னு போட்டிருக்காங்க. a snake under the tree. He leaves வந்து leftன்னு போட்டிருக்காங்க. his attempt to catch the cat and he runs வந்து ran போட்டிருக்காங்க. home screaming for help. ஒரு பையன் பூனையை துரத்திட்டு ஓடுறான். அந்த பூனை வந்து பிரான்ச்சுக்கு பிரான்ச் தாவிக்கிட்டே இருந்துச்சு, அவனால் பிடிக்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு மரத்துக்கு கீழே பாம்பு இருந்திருக்கு, அதைய பார்த்து பயந்தடிச்சு ஓடிட்டான். ஆமான்ட்டு. ஹெடிங் ஜே பாருங்க, லுக் அட் தி பிக்சர்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் தி ஃபாலோயிங். வாங்க இப்போ நம்ம ஃபாலோயிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். பேஜ் நம்பர் 91 எடுத்துக்கோங்க. பேராகிராஃப் ஃபில் பண்ணலாம். நீலா டோல்டு மிருதுலா dash answer this hotel is famous for masala idli. Mirdula said that the idli dash answer was soft and spongy. Neela dash answer idli was delicious too. She also said that they had added Kashmiri chili. Mirdula said dash answer my sister also liked this dish very much. Writing an itinerary. An itinerary is a detailed plan of a journey. It includes dates, times, stops, activity and mode of transport. itinerary ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து இப்போ ஜேர்னி போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, எந்த நாள் போகலாம், எப்படி போகலாம், என்ன திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம், அதுதான் வந்து itinerary அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஹெடிங் கே பாருங்கள், யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் கம்மிங் டு யுவர் சிட்டி town to spend a week with you. He or she wants to visit some tourist places and enjoy the special food items of the place. Prepare a 2-day itinerary for the visit. வாங்க இப்போ நம்ம itinerary prepare பண்ணலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து 2 நாள் உங்களோட ஸ்டே பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் அவங்கள சுற்றி காட்டணும், எந்தெந்த பிளேஸ்க்குலாம் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பாருங்கள், டே 1 சண்டே, டைமிங் 8 AM, ஸ்டாப் ஓவர் மார்க்கெட், ஆக்டிவிட்டி கோ ஷாப்பிங் ஃபார், mode of transport auto, 9 AM hotel, cloth or curious walk, 12:30 PM theater to see a movie, auto, 4 PM home returning back to home, MTC bus. Day 2 Monday 6 AM park walking walk.
8 a.m. bus stop to move office public bus. 4 p.m. office back to home auto. 6 p.m. market to buy one needs such as milk, bread, etc. motorcycle. Page number 92, creative writing, heading L. You are waiting to board a train in a railway station. The train is delayed by an hour. Write a paragraph about the crowded scene in the railway station based on your observation. Answer. Me and my mother is returning after attending a wedding function. ஒரு வெட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு நானும் அம்மாவும் போயிருந்தோம். All around me there is noise and commotion of people with families getting ready to get on a train in the platform. எல்லாம் நாய்ஸாக இருக்குது ஏன்னா ட்ரெயின் அரைவ் ஆகுது. ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் ட்ரெயினில் ஏறணும். ஸோ அவங்க கத்திட்டு இருக்காங்க. பீப்புள்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் டு கெட் டிக்கெட் இன் தி டிக்கெட் கவுண்டர் கியூ. பீப்புள்ஸ் எல்லாம் லைனாக நின்றுருக்காங்க டிக்கெட் கவுண்டர் கியூவில். போர்ட்டர்ஸ் ஆர் getting ready to provide their services to the travelers who might be carrying piles of luggages and trolleys. வெயிட்டு தூக்குறவங்கலாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க லக்கேஜஸ் தூக்குறதுக்காக கஸ்டமருக்கு சரி பேசஞ்சரோடது. தி டீ வெண்டாஸ் ரோமிங் வித் டீ கேன் ஹியர் அண்ட் தேர். டீ வெண்டாஸ் எல்லாமே வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் நடந்துட்டு இருக்காங்க டீ கேன்ஸ் தூக்கிட்டு. தி வெண்டாஸ் ஆர் ஆல்சோ ரெடிலிங் தேர் ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் டு செல் ஆன் தி ஷாப்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபுட்ஸ் லைக் பப்ஸ், சமோசாஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வித்துட்டு இருக்காங்க. கூவி கூவி. தி அனௌன்சர் இஸ் incessantly announcing the arrival departure of trains along with the train numbers in the scroll board. அதுக்கப்புறம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு, ட்ரெயின் அரைவ் ஆகுது, ட்ரெயின் டிபார்ச்சர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் நம்பரோட. சி இஸ் ரிப்பீட்டிங் தி அனௌன்ஸ்மெண்ட் அபவுட் தி டிலேடு ட்ரெயின்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டாக டிலே ட்ரெயினை பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க லேட்டாக வர ட்ரெயின்ஸ் பற்றி. தி ட்ரெயின் இஸ் டிலேடு பை அன் ஹார். 1 மணி நேரத்துக்கும் மேலே ட்ரெயின் டிலே ஆச்சு. பீப்புள் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தி ட்ரெயின் டு அரைவ். பீப்புள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ட்ரெயின் வர்றதுக்காக. ட்ரெயின் ஆர் அரைவிங் வெரி ஸ்லோலி அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ட்ரெயின் ரொம்ப பொறுமையாக டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு நிற்குது. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 சி ஃபீவர் போயமோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 93 வார்ம் அப். ரெஸ்கியூ தி சிங்கிங் வேர்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சிங்க் ஆகுது. நம்ம அதை ரெஸ்கியூ பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாயேஜ், செகண்ட் ஒன் வேவ், third one ship, fourth one harbor, fifth one navigate, sixth one sailor, seventh one island, eighth one express. Page number 95, heading B. Choose the best answer. First question, the title of the poem Sea Fever means. Answer B, the poet's deep wish to be at sea. Second question, the poet asks for dash. Answer B, a big boat. Third question, the poet wants to lead a life at sea like dash. Answer A, the gulls and whales. Page number 96, heading C. Read the lines and answer the questions. First question, I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky. Where does the poet want to go? Answer, the poet wants to go to the deep sea. Second question, and the wheels hit and the winds sung and the white sails shaking. What according to the poet are the pleasures of sailing? Answer, the desire to connect with the sea is shown through the pursuit of the sailor's life as he asks for a ship to sail. Third question, and all I ask is a windy day with the white clouds flying. Why does the poet ask for the windy day? Answer, Masterfield's description allow the reader to feel like we are standing on the shore, listening to the seagulls crying, watching the white clouds flying, feeling the coldness of the windy day and the saltiness of the flung spray and the brown perfume on our tongue and nose. Fourth question, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. What kind of human company does the poet want? Answer, emphasized by the wonderful balance between work and rest. He loves to share the tales and laughter with a fellow sailor. Fifth question, and quiet sleep and a sweet dream when the long trip's over. What does the poet want to do after his voyage is over? Answer, we may rest in the afterlife in the knowledge that we worked well and lived truly. Heading D, poem appreciation. First question, fill in the blanks with correct rhyming words from the poem.
Rhyming words: sky, bike, knife, life, rover, over. Second question, quote the line that has been repeated in the poem. Answer: I must go down to the sea again. Third question, write the poetic device which is used in the line below. Answer: a grey mist on the sea's face. Answer: sea's face, figurative language. Fourth question, what poetic device is used for the comparison in the below line? Answer: where the winds like a written line. இது வந்து where winds written வந்து W வந்து alliteration word. So இது வந்து alliteration. Heading E. The poem has many visual and sound images. Complete the table with examples from the poem. The first one has been done for you. Visual image, sound images. First one, wheel hits. Wheels kick, winds song. Second one, grey mist. Sound images, gulls crying. Third one, sea's face. Sound image, grim sea life. Fourth one, Mary Ann. Sound images, laughing fellow. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 சிந்துபாத் மை ஃபர்ஸ்ட் வாயேஜ் சப்ளிமெண்ட்ரியோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 99. ஹெடிங் ஏ, மேட்ச் தி ஃபாலோயிங். காலம் ஏ, காலம் பி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், கிரீன் ஐலாண்ட். ஆன்சர், ஹியூஜ் ஃபிஷ். செகண்ட் கொஸ்டின், மெர்ஜான். ஆன்சர், தி கிங். தேர்ட் கொஸ்டின், சிந்துபாத் தி sailor. ஆன்சர், வாயேஜர். ஃபோர்த் கொஸ்டின், சிந்துபாத் தி porter. ஆன்சர், புவர் லிசனர். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், slaves. ஆன்சர், in the cave. Page number 100. Heading B, choose the correct options from the ones. First question, Sindbad decided to sail to the dash with some goods. Answer, Persian Gulf. Second question, he was being toasted by powerful waves and was thrown on a dash. Answer, island. Third question, the men in the cave were all dash of the king. Answer, slaves. Fourth question, the king was a dash person. Answer, noble and kind. Fifth question, the king gave many valuable dash to Sindbad. Answer, gifts. Heading C, read the passage and answer the questions given below. Passage paranga, one day when I was standing on the port, I saw a ship approaching the port. It was the same ship which had sailed further after leaving me behind, struggling in the sea. When the captain of the ship saw me, he was greatly surprised to find me alive. He and the other crew members hugged me with happiness. The captain handed over my goods to me, which had been left on the ship. First question, where was he standing? Answer, he was standing on the port. Second question, what did he see? Answer, he saw a ship approaching the port, which is same ship he sailed. Third question, whom did he meet on the ship and why was the person surprised? Answer, he met captain of the ship. He was greatly surprised to find him alive. Fourth question, what did he get back from the captain? Answer, the captain handed over his goods to him, which had been left on the ship. Heading D, rearrange the following sentences in the correct order. வாங்க இப்போ நம்ம சப்ளிமெண்ட்ரியை கரெக்ட் ஆர்டரில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டான பாயிண்ட், மை ஃபாதர் வாஸ் அ ரிச் மர்கண்ட். Second one, our group sailed from one country to another selling goods. Third one, I was being toasted by the frequent powerful waves. Fourth one, I narrated my tale of suffering and hardships to the king. Fifth one, I longed to go back home. Sixth one, I saw the same ship approaching the port. Seventh one, he presented the purse full of gold coins. Eighth one, Sindbad completed the tale of his voyage. Page number 102. Look at the picture. Circle the dangerous action and the pedestrian on or near the road. Discuss in groups and write down the pedestrian road safety rules. வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பிக்சர்ல என்ன தப்பு பண்றாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், வாக் ஆன் தி சைட் வாக். சைட் வாக்ல தான் நடக்கணும். கிராஸ் அட் தி கிராஸ் வாக். கிராஸ் வாக்ல தான் கிராஸ் பண்ணணும். தேர்ட் ஒன், ஸ்டாப் பிஃபோர் கிராசிங் தி ஸ்ட்ரீட். ஸ்ட்ரீட்டு கிராஸ் பண்ணும்போது, ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்து கிராஸ் பண்ணணும். ஒபே ஆல் தி டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ். டிராஃபிக் சிக்னல்ஸை மதிக்கணும். ஃபிஃப்த் ஒன், வியர் பிரைட் கிளாத்திங்ஸ். கிளாத்திங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டாக போட்டு போகணும். டு நாட் பிளே இன் தி ஸ்ட்ரீட். ஸ்ட்ரீட்லலாம் விளையாடக்கூடாது. பேஜ் நம்பர் 103. ஸ்டெப் 2 சக்ஸஸ். ஹெடிங் ஹெச், a set of words are given below. Categorize it under the appropriate columns. இது பாருங்க, இது என்னென்ன இதில் வரும் அப்படின்றது பிரித்து எழுதுனவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஏர்போர்ட்டில் பைலட், ஏர் ஹாஸ்டஸ், விசா, பாஸ்போர்ட், காக்பிட். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கம்பார்ட்மெண்ட், இன்ஜின் டிரைவர். பிளாட்ஃபார்ம், டிடிஇ, போர்ட்டர். ஹார்பரில் கேப்டன்,
anchor, deck, crew, helmsman. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.